శుభోదయం. 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 ఓం శుభోదయం మహోదయ. శుభోదయం. వయం ఏతావత్ కిం కిం పఠితవంతః. What have we learned so far? We learned vibhakti forms for subantas. Subantam, tingantam. There are two kinds of words in Sanskritam. Subantam, namapadam. Tingantam, kriyapadam. For subantam, we learned several vibhakti forms. Prathama vibhakti, Ramah, Ramau, Ramaha. Ekavachanam, Dvivachanam, Bahuvachanam. We learned that Prathama vibhakti form is used as Kartrupadam, Karta in a sentence. Balakaha Devalayam Gacchati. Balakaha Ramaha iva, like Rama. Akaranta pullinga Balaka Shabdaha. Prathama vibhakti ekavachanam Balakaha. Balakaha Devalayam Gacchati. Here in this sentence, Balakaha is the Karta, Kartrupadam. So that's why it is in Prathama vibhakti, Prathama vibhakti rupam. Gacchati. Gacchati tingantam, kriyapadam. Kartrupadam and kriyapadam have to match. Match in the sense, Balakaha is in ekavachanam. Gacchati also has to be ekavachanam. Why? Because ekaha balakaha gacchati. Yadi dvau balakau, if there are two boys, then balakau devalayam gacchataha. Gacchati, gacchataha, gacchanti. Prathama purusha rupani. Balakau devalayam gacchataha. Bahuvachanam balakaha devalayam gacchanti. And what is gacchati, gacchataha, gacchanti? We call them lat lakaraha. What is lat lakara? Lat pratyaya. What does that pratyaya indicate? Vartamana kalaha, present tense. Gacchati, gacchataha, gacchanti, prathama purusha. Balakaha devalayam gacchanti, prathama purushe. If it is madhyama purusha, you say tvam devalayam gacchasi. Tvam yuvam yuyam. Gacchasi, gacchataha, gachatha. Tvam devalayam gacchasi. Yuvam devalayam gachatha. Yuyam devalayam gachatha. Aham devalayam gacchami, uttama purusha. Avam devalayam gacchavaha. Vayam devalayam gacchamaha. Right? We learned all that. In these sentences, aham, avam, vayam, tvam, yuvam, yuyam, balakaha, balakau, balakaha, these are all prathama vibhakti forms. Kartrupadani, Kartrupadani. So Kartrupadani will always be in Kartari Prayoga in Prathama vibhakti form. And the Kriya Padani, Tingantam, will follow the Kartrupadam. So, see, Aham Devalayam Gacchami. It's not Aham Devalayam Gacchati. You have to say Gacchami. Why? Aham Uttama Purusha Prayogaha, Uttama Purusha Asti. Ataha Gacchami. In all these sentences, Devalaya has not changed. Devalayam, Devalayam, Devalayam. Why it has not changed? Because they are going to the temple in all these sentences. Devalayaha.
प्रथमा विभक्ति रूपम देवालयम, द्वितीय विभक्ति रूपम कर्मपदम, कर्मपदम। अहम गच्छामि, अहम कुत्र गच्छामि, अहम देवालयं गच्छामि। देवालयः फ्लशिंग नगरे अस्ति, अहम देवालयं गच्छामि। देवालयः फ्लशिंग नगरे अस्ति, in that sentence देवालयः is the कर्तृपदम। तिङन्तं किम् अस्ति, कुत्र अस्ति देवालयः, नगरे अस्ति। नगरम पुस्तकम, पुस्तक शब्दवत्, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पर पुस्तक शब्द सप्तमी विभक्ति रूपम इज नगरे, नगरे, नगरयोः, नगरेषु, रामे रामयोः रामेषु। अहम देवालयं गच्छामि, in this sentence devalaya is the karma padam, so it's dvitiya vibhakti। aham shlokam vadami, श्लोकः प्रथमा विभक्ति, श्लोकम द्वितीया विभक्ति। पुस्तके श्लोकाः सन्ति, here श्लोकाः सन्ति, श्लोकाः कर्तृपदम्, so प्रथमा विभक्ति। श्लोकाः कुत्र सन्ति, पुस्तकम् अस्ति, पुस्तके श्लोकाः सन्ति, पुस्तके सप्तमी विभक्ति एकवचनम्। राम शब्दवत् पुस्तक शब्दः अपि, रामे रामयोः रामेषु, पुस्तके पुस्तकयोः पुस्तकेषु। So we learned द्वितीय विभक्ति forms also। बालकः तत्र अस्ति, boy is there। अहं बालकम् आह्वयामि, I call the boy, balakam ahvayami, same balaka shabda, but here is balakam. Why? Because aham katrupadam, ahvayami I call, I invite, kriya padam tingantam, balakam karma padam, because here balakam is karma padam, so it is in dvitiya vibhakti। Saha balakah kaha, who is that boy? सह बालकः, मम पुत्रः, मम षष्ठी एकवचनम्। सह बालकः रामस्य पुत्रः, रामस्य षष्ठी, we learned रामस्य षष्ठी, right, in the very beginning, रामस्य रामयोः रामाणाम्। चषकः चषकस्य, रामः रामस्य, शिवः शिवस्य, शिवस्य पुत्रः गणेशः। In this sentence शिवस्य षष्ठी, पुत्रः प्रथमा, गणेशः प्रथमा विभक्ति। पुत्रः, कस्य पुत्रः, once you say son, putrah, immediately the question will be, you're saying putrah, kasya putrah. Just by saying putrah, it doesn't make much sense, right? The immediate question is kasya putrah, kasyaha putrah, shivasya putrah, ramasya putrah, sundarasya putrah, padmayaha putrah, अविनाशस्य पुत्रः, एवं मित्रम्, उज्ज्वलायाः मित्रम्, धार्मिकस्य मित्रम्, मित्रम् मीन्स फ्रेंड, स्नेहितः। षष्ठी, so we learned षष्ठी, we did practice with षष्ठी, we learned द्वितीया, we learned prathama. Now I just introduced सप्तमी विभक्ति। पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकम् अस्ति, पुस्तकं कुत्र अस्ति, पुस्तकम् अस्ति हस्तः अस्ति, हस्ते पुस्तकम् अस्ति,
हस्ते पुस्तकमस्ति, पुस्तकमस्ति हस्ते। एतत् किम्? एतत् आम्रफलम्, मम प्रियफलम्, आम्रफलम्। आम्रफलम् कुत्र अस्ति? आम्रफलम् हस्ते अस्ति, आम्रफलम् हस्ते अस्ति। एषा का? एषा स्थालिका, एषा स्थालिका। आम्रफलम् कुत्र अस्ति? आम्रफलम् स्थालिकायाम् अस्ति। How to take it? Sthalikayam. Remember, you have been reading Rama Shabdasya Rupani. Rama, Rame, Ramaha, Ramam, Rame, Ramaha, Ramaya, Ramabhyam, Ramabhihi, Ramayai, Ramabhyam, Ramabhyah, Ramaya, Ramabhyam, Ramabhyah, Ramaya, Ramayoho, Ramanam, Ramayam, Ramayoho, Ramasu. Even today he chanted that. Right? Ramayam, Saptami Vibhakti Rupani. Ramayam, Ramayoho, Ramasu. Sthalika, Sthalikayam, Sthalikayoho, Sthalikasu. Sthalikayam, Amraphalam asti. Where is the mango? The mango is in the plate, right? So, Sthalikayam, Amraphalam asti. Lekhani. Lekhani kutra asti? Lekhani हस्ते अस्ति, लेखनी हस्ते अस्ति। स्यूतः, स्यूतः। अश्वः, अश्वः कुत्र अस्ति? अश्वः हस्ते अस्ति। अहम् अश्वं स्यूते स्थापयामि। इदानीम् अश्वः कुत्र अस्ति? अश्वः स्यूते अस्ति। स्यूतः स्यूते, सप्तमी. Again, Rama Shabda. Syuta is like Rama. You learned Rama Shabda, right? What are the Saptami Rupani? Rama Shabda, Rame, Ramayoho, Rameshu. Rame, Ramayoho, Rameshu. Syute, Syutayoho, Syuteshu. Dhanasyutaha, Dhanasyutaha. Dhanasyute, Dhanam asti va? Dhanasyutaha asti. Dhanasyute, Dhanam asti va? Let us see. Asti va na? Nasti. Dhanasyutah asti. Dhanam nasti. You can guess whose Dhanasyuta it could be. Right? Yeah, it is mine. Right? Dhanasyutah asti. Dhanam nasti. Dhanasyute. Dhanasyutah. Dhanasyute. Ramah. Rame. Dhanasyute. Dhanam nasti. There is no money in the Dhanasyuta. Dhanasyuta is wallet, purse, whatever. Now, it is time to show you magic, right? So, many of you don't know that, but I know magic, but I know I do that only the beginning of the year and then the end of the year, the magic, right? So, you know what magic I'll do, right? Lekhani asti vaam, lekhani asti. Lekhani kutra asti. Lekhani kutra asti.
लेखनी हस्ते अस्ति. लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी हस्ते अस्ति. हस्ते अस्ति. इदानीं लेखनी कुत्र अस्ति? हस्ते नास्ति. लेखनी हस्ते नास्ति. Right? See? लेखनी disappeared. Right? Magic. लेखनी कुत्र अस्ति? लेखनी हस्ते नास्ति. लेखनी अन्यत्र अस्ति. somewhere. हस्ते नास्ति. हस्तः हस्ते. So now we understand Saptami Vibhakti form indicates location where something is. Right? Devalayah Flushing Nagare asti. Flushing Nagaram asti. Flushing Nagaram kutra asti? Flushing Nagaram New York Rajya asti. It's a New York State. New York Nagarasya Samipe asti. Flushing. Flushing Nagare Devalayah asti. Devalaye kaha asti? Devalayah Devalaye kaha asti? Who is in the temple? Devalaye Devaha asti. Ganesha Mandire Mandiram Devalayah Samanartha. Mandiram Pustakam Napumsakalinga Shabda. Ganesha Mandiram Flushing Nagare asti. Ganesha Mandire Devaha asti. Puja Karikramaha asti. There is some puja going on. Special puja, Ganesha puja. Kutra? Where? Ganesha puja. Kutra bhavati? Ganesha puja. Ganesha Mandire bhavati. The puja program is happening, puja event. Where is it happening? Ganesha Mandire. In the Ganesha temple. Kutra. So to answer the question Kutra, you use the Saptami Vibhakti form of the Subantam. Agatam? Okay, understood? Now, let's take a few more examples. Kupi. Kupi? Esha Kupi va? Na. Esha Chashakaha. Kupi. Kupi. Chashakaha. Chashakaha asti. Chashake jalam asti va? Chashake jalam nasti. Kupi asti. Kupyam jalam asti va? Asti. Kupyam jalam asti. Kupyam. What is Kupyam? You have been practicing. Even today, you read that form, wrote those forms for Nadi Shabdaha. Nadi Nadyav Nadyaha Nadim Nadyav Nadyaha Nadya Nadibhyam Nadibhi Nadyai Nadibhyam Nadibhyah Nadyaha Nadibhyam Nadibhyah Nadyaha Nadyoho Nadinam Nadyam Nadyoho Nadishu Nadyam. Ikaranta Strilinga Nadi Shabdaha Nadyam. Nadi Nadyam. Kupi Kupyam. Kupyam Jalam Asti. Chashake Jalam Nasti. Chashake Jalam Asti. Chashake Jalam Asti. So this is the primary usage of Saptami Vibhakti. Kutra, to answer the question. If there is a question, Kutra asti, Kutra santi,
then the answer is Saptami Vibhakti form. Now we'll do some practice and see the forms. It is simple. Sanskritam is really simple. See, now kutra. What now? You need the Saptami Vibhakti form depending on the context. How do you remember the Saptami Vibhakti forms? They're all in the book, and you have been reading the forms for various commonly used words. Right? We have been doing it every class in the beginning of the class. Now it is time to use those forms. What is the other big usage of Saptami? Where else do you use Saptami other than Kutra? Samayaha, Kalaha. Asmakam Samskrita Vargaha kada bhavati, kasmin dine bhavati, kada bhavati, kada. To answer the question kada, what do you say? Asmakam Samskrita Vargaha Bhanuvasare bhavati. Bhanuvasaraha, Bhanuvasare, Saptami. So to answer the question kada, also you use the Saptami Vibhakti form of the day or the time. Bhanuvasare asmakam Samskrita Vargaha kada bhavati. Okay. Our classes, Sanskrit classes are on Sundays, but on Sundays, what time? Kada bhavati. Navavadane. Asmakam Samskrita Vargaha. Asmakam. How do we get this asmakam? What is asmakam? Mama avayoho asmakam. Asmad shabdaha. Asmad shabdaha. Aham avam vayam. Prathama vibhakti rupani. Mama avayoho asmakam. Asmakam is Shashti Bahuvachanam. Asmakam Priya Bhasha Samskrita Bhasha. Our favorite language is Sanskritam. Asmakam. Astu. Mama avayoho asmakam. Mama Shashti Ekavachanam. Asmakam Shashti Bahuvachanam. Asmakam Samskrita Vargaha Bhanuvasare Navavadane Bhavati. Navavadane kada? Navavadane Pratah Kale Bhavati va? Navavadane Ratrau Bhavati va? Pratah Kale. Asmakam Samskrita Vargaha Bhanuvasare Pratah Kale Navavadane Bhavati. Navavadanam Navavadane Pratah Kalaha Pratah Kale Bhanuvasaraha Bhanuvasare Saptami Ekavachanam. So Saptami form is used for to answer the question kada. To answer the question kutra. So these are the two most common usages. Astu. Idanim abhyasam kurmah. Pashantu Nadi Shabdasya Idanim. So you just read this loud, right? Saptami Nadi Shabdasya Ikarantah Strilingaha Nadi Shabdaha Nadyam Nadyoho Nadishu Saptami Vibhakti forms. Kupyam Kupyoho Kupishu. Lekhanyam Lekhanyoho Lekhaneshu. Rama Shabdaha Ramayam Ramayoho Ramasu. Rama Akaranta Strilinga Shabdaha. Sthalikayam Sthalikayoho Sthalikasu. Matyam Matau Matyoho Matishu. Mati Shabdaha
Ikarantah Strilingah Mati Shabdaha. So just like Nadi, Mati also is very commonly used. Mati Shabdaha, Buddhi, Shruti, Ruchi, Buddhi Shabdaha, Shruti. Shruti, Vedas are called Shruti. Veda is Shruti. So you can say Vedeshu. Vedeshu aparam Samskrita aparam jnanam asti. Vedeshu. Kutra Vedeshu Veda Vedaha Vedau Vedaha Vede Vedayoho Vedeshu Rama Shabdavat. If you use the Shruti Shabda to mean Veda, then what will be the Bahuvachanam Saptami? Shrutau, Shrutyoho, Shrutishu. Shrutishu aparam vijnanam asti. Shrutishu. Shrutau, Shrutyoho, Shrutishu. Pitru Shabdaha. Pitari Pitroho Pitrushu. Pitari. Pita, Pitru Shabdaha. Father. Pitari Pitroho Pitrushu. Pitari Bahavaha Sadgunaha Santi. Lot of great qualities in dad. Right? Pitari Pitroho Pitrushu. एवं दातरि दात्रोह दात गुरु शब्दः गुरौ गुर्वोः गुरुषु उकारान्त पुल्लिंग गुरु शब्दः गुरौ गुर्वोः गुरुषु एवं विष्णौ विष्णोः विष्णुषु विष्णौ हरि शब्दः हरौ हर्योः हरिषु राम शब्दः रामे रामयोः रामेषु. So all these forms in the book also. Now let us do some quick exercises. Saptami. Okay. One second. I'm not seeing the pictures here. Yeah. Survey पश्यन्ति किल? You all can see the अत्र पश्यन्तु. Survey, look at this. Survey अत्र पश्यन्तु. All of you, please pay attention. चषकः अस्ति, चमसः अस्ति. चमसः कुत्र अस्ति? चमसः चषके अस्ति. All of you say that loud. Be muted. Be muted. Don't unmute. Be muted and say this loud. Chamasaha chashake asti. Say it loud. Say it.
Say it again. चमसः कुत्र अस्ति? चमसः चषके अस्ति. स्यूतः अस्ति. कन्दुकम् अस्ति. कन्दुकं कुत्र अस्ति? कन्दुकं स्यूते अस्ति. कन्दुकं स्यूते अस्ति. All of you say it loud. कन्दुकं स्यूते अस्ति. वृक्षः अस्ति. वानरः अस्ति. वानरः कुत्र अस्ति? वानरः वृक्षे अस्ति. वानरः वृक्षे अस्ति. कपाटिका अस्ति. पाञ्चालिका अस्ति. पाञ्चालिका पाञ्चालिका कपाटिका. पाञ्चालिका कुत्र अस्ति? पाञ्चालिका कपाटिकायाम् अस्ति. वदन्तु सर्वे. पाञ्चालिका कुत्र अस्ति? पाञ्चालिका कपाटिकायाम् अस्ति. वै कपाटिकायाम्? कपाटिका आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः. रमा शब्दवत्. कपाटिकायाम्. पेटिका पेटिकायाम्. पेटिका अस्ति. पेटिकायां किम् अस्ति? पेटिकायां पुस्तकम् अस्ति. पेटिकायां पेटिकायां लेखनी अस्ति. सुधाखण्डः अस्ति. पेटिकायां पेटिका पेटिकायां. कपाटिका कपाटिकायां. रमा रमायां. रमयोः रमासु. रमायां. नौका अस्ति. नदी अस्ति. नौका कुत्र अस्ति? नौका नद्याम् अस्ति. नदी नद्यां. कूपी कूप्यां. नौका नद्याम् अस्ति. सर्वे वदन्तु. No, when I'm saying these sentences, all of you listening, please say it loud. That's how you get the practice. Pushpadhani. Right? It is the so don't immediate question is what is it in English? No need to know what is it in English. It is right in front of you. Right? Pushpadhani. Pushpam. Pushpam asti. Pushpadhani asti. Pushpam kutra asti? पुष्पम पुष्पाधान्याम अस्ति. वै पुष्पाधान्याम? पुष्पाधानी नदी नद्याम. पुष्पाधानी पुष्पाधान्याम. पुष्पम पुष्पाधान्याम अस्ति. वाहनम वाहनम अस्ति. कार्यानम. चालकः अस्ति. चालकः. चालकः कुत्र अस्ति? चालकः वाहने अस्ति. वाहनं वाहने. सर्वे वदन्तु. चालकः कुत्र अस्ति? चालकः वाहने अस्ति. धेनुः. धेनुः अस्ति. क्षेत्रम् अस्ति. क्षेत्रम्. What is kshetram? You are seeing what is kshetram. This is kshetram. Dhenuhu. What is dhenuhu? This is dhenuhu. Dhenuhu kutra asti? Dhenuhu kshetre asti. Sarve vadantu. Dhenuhu kutra asti? Dhenuhu kshetre asti. Simhaha asti. Vanam asti. Vanam. सिंहः कुत्र अस्ति? सिंहः वने अस्ति. सिंहः वने अस्ति. सर्वे उच्चैः वदन्तु. चषकः चषके. स्थालिका स्थालिकायां. कूपी
Kupyam. Pustakam. Pustake. How do you write that? No, just Kanyakumari. How do you get the Saptami? What you do? Because students have confusion when you say this, for Ikaranta. Oh, how do you yam? How do you get that? What do? You remove the Ikara. What is left is Kanyakumar. To that you add yam. It becomes Riyam. Kanyakumar yam. Delhi. Dehalyam. Akashavani. Akashawanyam. Nadi. Nadyam. You remove the Ikara. What is left is Nad. Add yam to that. Nadyam. Right? Now let us get back to our Gita Sopana. Gita Sopana Pustakam Pashantu. I'm showing that here. Maharaja asti. Maharaja kutra asti? Maharaja gaje upavishati. Gajaha Maharaja gaje upavishati. Khagaha are birds. Khagaha viharanti kutra? Akashe. Akashaha upari asti. Akashe khagaha viharanti. Anjaneyaha dhvaje vilasati. Dhvaja. So whose dhvajam? Arjunasya radhasya dhvaje Anjaneyaha vilasati. Is Anjaneya is shining, is lustrous, shining with luster, is shining on the flag of, in the dhvaja of Arjuna's chariot. When he was fighting Kauravas in Kurukshetra war. Chhatraha kutra patanti? Vidyalaye patanti. Shisuhu kutra asti? Prenkayam asti. Prenka akaranta strilinga shabdaha. Prenkayam. Chitram kutra asti? Vedikayam asti. Vedikayam. Varnaha pichikayam santi. Pichika, right? So it is like the feather of say peacock or pichikayam santi. Janaha vatikayam viharanti. Vatika, garden. Janaha viharanti. Where are the people? Just walking or going around. Vatikayam, in the garden. They are walking in the garden. Tuniram is the kosha for banas. Banaha santi. Banaha. Where are the banaha? Tunire santi. Yodharaha ranakshetre yudhyante. Yodharaha. Warriors. Why is it yodharaha? It should be yodhaha, yodhaha. There is also a rukaranta shabda, just like datru, data, datarav, dataraha. Similarly, yodhru, there is a rukaranta shabda, which is forms are yodha, yodharav, yodharaha. Yodharaha, ranakshetre yudhyante. Shrantaha, kutire, nidrati. Shrantaha, one who is tired or injured or, he Kutire nidrati, is sleeping in the hut. Balaha gruhe tishtati. Where is the bala?
Where is the boy? Balaha Gruhe Tishtati. He is staying in the house. Kupi asti, Aushadham Kupyam asti. The medicine is in the medicine bottle. Nauka Nadyam asti. We saw that, right? Picture. Nauka Nadyam asti. Nauka was there in the river. Vastuni Pradarshinyam santi. Pradarshini. Pradarshini. Exhibition. Nadi Shabdavat. Ikaranta Shabda. Nadi Nadyam. Pradarshini. Pradarshinyam. Jalam Vapyam asti. Vapi. Vapi means well. Jalam Vapyam asti. Janaha Margeshu Gachanti. Margaha. I don't know Margaha, right? Roads. So there are Margaha. There are, Tatra Chatvaraha Margaha. There are 4 roads, as you can see here. So Janaha Gachanti. Kutra Gachanti Janaha Margeshu Gachanti. Evam. Sarpaha Shakhasu Sancharanti. Sarpaha. Sarpaha, right? Snakes. They're moving around, in the branches of the tree. Shakha, Shakhasu. Shakha is a tree branch. Shakhasu. Araha Chakreshu Santi. Right? So, Araha, the Chakreshu. Chakram, Chakre, Chakrani. Chakre, Chakrayoho, Chakreshu. Chakram, Pustaka Shabdavat. Right? So there are these spokes, the sections in the wheels. Anguliyakani, Angulishu Santi. Anguli, Ikaranta Strilinga Shabdaha. Angulyam. Mama Angulyam. Anguliyakam astiva. Anguli asti. Anguliyakam nasti. Anguliyakam is the ring. Anguli asti, Anguliyakam nasti, Anguliyakam nasti, Anguliyakam nasti. In the picture you see Anguliyakani. There are many. Anguliyakani. Pustakam, Pustakani. Anguliyakam, Anguliyakani. Angulishu Santi. There are rings in the fingers. Now, this is the exercise. Abhyasaha. Abhyasaha. So, Abhyasaha yam kurvantu. You can unmute. You can unmute and then say this. Prathama Abhyasa. What is the first exercise here? There is the Prathama Vibhakti Rupam given here in the first column. What you have to do is write the Saptami forms. Ekavachanam, Dvivachanam, Bahuvachanam. It is easy because they already give you the examples. Granthaha, Granthaha, Granthe, Granthayoho, Grantheshu. Right? What is a Granthaha? Mahabharatam Granthaha, Granthaha, Ramayana Granthaha. Right? That's a Granth. Dehaha. Vadantu. Dehe. Dehayoho. Dehayoho. Deheshu. Deheshu. Janaha. Janeshu. Janeshu. Like that. Then Ikaranta Pullinga Shabdaha. Agnihi. We learned the Hari Shabda, right? Harihi. Harau. Haryoho Harishu. You learn that every day, you chant that every Sunday. So Agni Shabdaha, Hari Shabdavat. Ikaranta Pullinga Shabdaha. Vadantu Agnihi. Agnau. Agniyoho. Agnishu. So the Dvivachana form, be careful. Agnyoho. Gakaraha, Nakaraha, Yakaraha, Vokaraha. There are 4 letters in the second syllable. Agnyoho. Agnau, Agnyoho,
अग्निषु मुनिः मुनौ 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 मुनयोः मुनिषु मुनिषु मुनीषु न मुनिषु मुनिषु राशिः राशौ राशोः अशुः राशिषु गिरिः गिरौ गिर्योः गिरिषु गिरीश उकारान्त पुल्लिंग शब्दः गुरुः गुरौ वदन्तु गुरौ गुरोः गुरुषु 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 असुः असौ असौ अश्वोः स्वः असुषु असुषु इषुः इषौ इश्वोः इषुषु इषु बाहुः बाहौ बाह्वोः बाहुषु ऋकारान्त पुल्लिंग शब्दः कर्ता कर्तारि कर्तरि कर्त्रोः कर्तृषु पिता पितरि पितरि पित्रोः पित्रोः पितृ पितृषु पितृषु योद्धा योद्धरि योद्धरोः योद्धृषु धाता धातरि धात्रोः धातृषु धाता धाता धरति इति धाता विधाता परमेश्वरः आकारान्त स्त्रीलिंग शब्दाः रमा रमायां रमयोः रमासु सेना वदन्तु सेनायां सेनयोः सेनासु गीता गीतायां गीतयोः गीतासु. Right? So after you chant the Gita Adhyaya, then there says Gitasu, Bhagavad Gitasu, Upanishatsu, right? Gitasu, Gita, Gitasu. Amba, Amba, Ambayam, Ambayoho, अम्बासु इकारन्त स्त्रीलिंग शब्दाः. You learned, right? Mati शब्दः मतिः, मत्यां मत्योः मतिषु. श्रुतिः श्रुत्यां श्रुत्योः श्रुतिषु. गतिः गत्यां गत्योः गतिषु. गतिषु इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः नदी नद्यां नद्योः नदीषु नदीषु. आवर्तिनी आवर्तिन्यां आवर्तिन्योः आवर्तिषु. आवर्तिनीषु आवर्तिन्यां आवर्तिन्योः आवर्तिनीषु. What is avartini? It is like a world, the world, like, in ocean sometimes, the water will pool, right? No, it just, it will be churning. So avartini. Ukaranta Strilinga Shabdaha Rajjuhu. Rajvaam Rajvoho रज्जुषु Dhenuhu. Dhenvaam Dhenvoho Dhenushu. What is Rajju? Rajju is a rope. Dhenu, you know. Vadhuhu. What's a Vadhu? Bride. Vadhvam Vadhoho Vadhushu. Chamuhu. Chamu means Sainyam, army. Chamuhu. Chamvam चम्भोः Chamushu. चमुषु Mata, you already learned. Pita, same like that. Matari. Matroho Matrushu. Pitari Pitroho Pitrushu. Kshetram. Pustakam. Pustake. Pustakayoho Pustakeshu. Just like Rama Shabda. Rame Ramayoho Rameshu. Kshetram. Kshetre. क्षेत्रयोः Kshetreshu. क्षेत्रेषु Ayanam.
Ayane, Ayanyo, Ayaneshu. Ayaneshu. Yeah, like that. Other forms you can do. And the second, Dvitiya Abhyasaha, Brahma Sarovaraha, Kurukshetram Asti. Brahma Sarovaraha Kutra Asti? Kurukshetre 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 Asti. Nartakaha Nrutyanti. The dancers are dancing where? Manchaha Manche. Manche Nartakaha Manche Nrutyanti. What is Manchaha? Stage. stage. Gangotri. Gangotri asti. Gangotri kutra asti? Himagiri. गिरि गिरिं Himagire Saptami. Hari Shabdavat. Harihi Harau. Harau Himagirau. Himagirau. So how do you fill these blanks? Not by guessing and saying anything which comes on the top of your head. No. Check. Read the form. All the forms are given, right? Himagirihi. Girihi is given there actually in one of the sentence. Girau. Himagirau. Niti kathaha kutra santi? Puranani. Right? So you have to use the Bahuvachanam Saptami. Pustakam. Puranam Pustakam. Pustakam. Pustake Pustakani. Pustake. Pustakeshu Bahuvachanam. So Puranani. Pustakani Pustakeshu. Puranani. Puranyeshu. Puraneshu. 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 Hamsaha kutra santi? रागे Tadage Tarake Hasta taranti. No, they are Taranti. swimming. Ashvaha yuddha bhumihi dhavanti. Ashvaha kutra dhavanti? Yuddha bhumihi. Ikaranta Yam. bhumyam or yuddha bhumau. It is like mati shabdaha, gati shabdaha, matau, matya. You can say either yuddha bhumyam or yuddha bhumau. Simhaha vasanti. Lions, where do the lions live? Guhaha, Ramaha, Guha, or Ramaha. Guha iti akaranta Srilinga Shabdaha. Rama Guhayam. Huh? Guhayam. Guhayam. Right? Guhaha. But here it is the akaranta Pullinga form is used. Guhaha, Guhau, Guhaha. So Guhaha is a Bahuvachanam here. So if it is akaranta Pullinga form, then it is गुहेषु Guheshu. 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 Vrukshayurvedaha Kutra asti? Vrukshayurveda. Ayurveda we know. There is a Vrukshayurveda. For Vrukshas also there is a trees also there is Ayurveda. Where is the Vrukshayurveda? Kutra asti? Agni Purana. Agni Purane. Right? So like that you have to fill the blanks. Right? So then Ashru. Koshtaka Sahayena Yathodharana Vakyani Vadata. Ashru. Ashru Kutra asti? Ashru means the tears. Tear. Kutra Netrayoho. Pustak Netram Netre Netrani. Pustake Pustakayoho Pustakeshu. Netre Netrayoho. Dvivachanam in the two eyes. Netrayoho. Ishavaha. Ishavaha means Banaha. Ishavaha kutra santi? Tunire santi. Yodharaha. Yodharaha kutra santi? Yes. Sene santi. Sene is the forms given here are the Prathama Vibhakti forms. You have to use the Saptami. Sena, Rama, Rame, Ramaha. Sena, Sene, Senaha. Senayam, Ramayam, Ramayoho, Ramasu. Senayam, Senayoho, Senasu.
So Saptami Dvivachanam is Senayoho. How do I remember that? You are saying it, but how do I do it when I do the homework? Look at the table. Sena Rama. Then this is the last exercise. We have to stop here. Girayaha. Sarpaha Girishu Sancharati. You have Girayaha. What is Girayaha? Girihi Giri Girayaha. Harihi Hari Harayaha. Ikaranta Pullinga Shabdaha. Bahuvachanam. Harau Haryoho Harishu. Girau Giryoho Girishu. Kandaraha. So Shakhaha, Lataha, Taravaha, Valmikani, Guhaha, Gulmaha, Kandaraha, Sarpaha, Kandareshu Sancharati, Sarpaha, Gulmeshu Sancharati, Sarpaha, Guheshu Sancharati. So the Akaranta Pullinga Shabdaha, so it's all same. But Taravaha, Taruhu Taru Taravaha, Vrikshaha ityarthaha. Guru Shabdavat. Taruhu Taru Taravaha, Guru Shabdasya Saptami Rupani Kani, Gurau, Gurvo, Gurushu. Guru, Gurushu, Taru, Tarushu. Tarushu. So, how do you fill the blanks? How do you repeat? How do I get it? I'm repeating. Turn to this guy. Taravaha is given. It is like Guravaha. Guruhu, Guru, Guravaha. Vukaranta Pullinga. Guru Shabdaha. Bahuvachanam Guravaha. Taru Shabdaha. Taravaha. So how do you get the Saptami? You look at the Guru table. You all have the Shabda Manjari, right? Or in the book also it's Gurau, Gurvoho, Gurushu. So Taru Shabdaha. Tarau. Tarvoho. Tarushu. Like that. That's all.